From the heart of Zimbabwe to the nations of the world, voices are rising. Stories of resilience, stories of vision, stories of purpose. Welcome to the Voice Amplified podcast, where Zimbabwean excellence is celebrated, leaders are empowered, and destinies are awakened. This is more than a podcast. This is a continental movement. Yo, madzibaba madzimai vabereki nevaberekesi kudzimba uko tinoti kwazwai. Isusu seVoice Amplified podcast nhasi tauya nechirongwa che question and answer. We remember kuti last time takakuparurirai mashoko ekuti ayo kana mune nyaya dzenyu chongoya nadzo tinodzitaura pano pa podcast yenyu, podcast yevanhu. Ndosaka chinzi the Voice Amplified. Kana une nyaya yako uya nayo tinyatsokuipaka boost tobva taianalyza. Maybe you never know unogona kubatsirika. But as far as I know, vanhu vanogara vachingobatsirika by the stuff that we do. Yeah. Anyway, zviri kufamba here nai Gweta? Zviri right. Aiwa. Zviri Pano taita mibvunzo iri very tricky. iri very tricky. And we Yakawanda have wanda. to approach them with care. Because vanhu vanenge vane people are going through a lot. Ndosaka zvichinzi chakafukidza dzimba chii? Matenga. Yes, my ceilings. So, Kuma 2000, what we're simply saying is, what's covering your home is a roof, is a ceiling, meaning that is something that is concealed inside of your house. No one knows what's inside the heart. One's heart. Yeah. Okay. All right. So, ladies and gentlemen, there is a question that I'm just going to. There's an issue. Hey, yeah, this one. Yeah, it's a story, vundutsa kwazo asi tinongodzitaura. Okay, so we've got a story here. It's a 24-year-old lady. She's in varsity, doing her third year. I want to bless her. After I want to bless her, 6 months down the line, she found out the guy is her father. Father, like biological father. Yes, biological father. Apparently, the mom passed on, so she was raised by her granny, Varikumaruseva. As a problem, baba wachadu kusiya mwana achienda. Vachiri kuda kudanana nemwana. That's the story in a nutshell, because it's a long page. I think we'll post it on the page. Facebook, But basically, that is what is happening. It's a girl who has dated her father without knowing, hey, like I said, it's not it's a nyaya. And the father doesn't want to let go. Makununu, mabganangana, maudza moyo. How do you solve this one? I'm trying to process that, because how do you find out kuti a blesser? Because if you're saying it's a blesser, you probably have done everything possible. Yes. Yes. No, anonzika makuna makununu what sure. That's I don't even know where to start. all right. As if the taboo was not enough. It is a taboo to actually engage with your father sexually, but as if that is not enough, parwita issue yekuti baba avasikuda kusiya mwana achienda. Yeah, which that's is another big one. Yeah, which is a big one, because I don't know, maybe the dad is not really sure if it's his daughter. So I think the best thing is to do DNAs first. Yeah. Then after my DNA, you determine kuti mwana sure ndi wangu. Iyo kana uri munhu akakwana, there's no way you're going to continue with that relationship. Yeah. I mean, regardless of what happened. I once heard of a story of a guy who later discovered that it was his sister that he was married to. They discovered later that they are siblings. They had been separated. By blood? Yes, blood siblings. And they had like 2 kids. So, and now... pane mhuri inogona kuparadziwa, papa pawane mhuri yekuti, all right, what are you going to do? And it's going to be traumatic to the kids. So
I don't even know how they ended up telling the kids, but yeah, this stuff do happen. I believe that this stuff happens. We wish we could investigate this further, but people at home, you can tell us what you think, but this is one of the messages that just came in. She's in varsity. Apparently, she found a blazer who later happened to be her father. Saka, zvinonetsa kugadzirisa, and the father is attached to the relationship. Zvinotonetsa. I'm so curious as to how did she get to find out the blazer might be the father. But you know the problem inowanzoitika navabereki ndeyekuti vana mai dzimwe nguva vanogona kuviga mwana kune the other family vachida kufixa the guy. Yeah. But then, but you know, then life happens. Yes, then life happens. It's just fortunate kuti such cases adzizonyatso kuzobuda dzese, but you know, it I'm sure in the world kana utotarisisa kune vakatosangana nevana vavo kana kuti akatomuchiva asingazivi kuti mwana wake kana kuti hama yake kana kuti sisi vake. Because especially nezvemadharadhara zvakachonera Joni zvazve iwo wazokura wauya kujoni wati mudhara wangu akambogara muhubro kainini yakamboenda muhubro maigara mudhara wavarairwa manje unopinda muhubro apa mudhara wangu asinombobvirawo kudza kuti we can vana even ikoko start addressing this issue tichiti how could you date munhu akaenzana nababa wako, because it's now a culture, eh? Yeah, it is a culture. This blesser thing, it's a culture. It's a win-win situation. You give me this, I give you that, and no one can stop reggae. Yeah, nobody can stop reggae. It's been a thing. So I sympathize with Anonymous. I sympathize with you, and the best thing, as Ron has said, is to get a DNA and just be sure. Even if your father doesn't want to let you go, you also right. You want the best for your future. You want the best for yourself. You have to let it go. You have to. But kana kuri kunzi ndi baba wako zviro kwazvo, you have to let that man go. Mashoko makukuti iwawo vaomberere maoko ndiwo mafungiro avo iwawo. All right, so the next one is as a teenager, I always wanted to have a light skin, and I ended up bleaching. Unfortunately, I was bleaching using the wrong creams, and later on some tubes that were coming from outside the country, from countries like Zambia. Anything that anything that would make my skin look lighter, I would just apply it on my skin. So this one bleached while she was a teenager. Now she's regretting it because there are better ways of bleaching now than they were. Yes. Utara. Yeah. So what's the best solution if somebody out there can help me to get my dark skin back, because I feel I looked better with my dark skin? I mean, you're already, I mean, is there a way to reverse that? I highly doubt, Yeah. I highly doubt. I'm not sure. I've never, the thought never crossed my mind to bleach, in as much as society bullied me. Times my dark shawns. Nah, bro. And then what kure society starts saying kuti melanin popping. So unengwa bleach akareka dark skin yotanga kusimbiswa. Apewo watowe purple. Inombochinjeta purple ka skin ne bleaching. Yeah, actually vanoita my black patches, my purple patches, my red patches and all that. So what's wrong with people who bleach though? I do not know. I think it is a societal standard of beauty that has been set, whatever place that person is. Wanengwa chiti kuti unzuri baby. You must be yellow born. You must not be fat. That's what we knew. That's crazy. Like anybody who was light skinned, they were associated with chipfambi. You see, that was society. The same society light skinned wachoga wangorwe kubleach.
So it was more like they were doing it for attention. I get it. The narrative. But now this anonymous was a teenager. But teenage would panic pressure, because when you are a teenager, you feel like you've grown and you feel like everyone around you does not understand that you're grown. So you have points to prove I'm grown now. I can even change my skin. Yeah. Also, when I later go to so I don't think there's a way to get your skin back, but rather kutongomira bleaching yacho ombomira wonoti skin iri camouflage ga kwakaramba chibleach kwakacha. Do you know kuti kuna nanotsva kunzo kune creams and everything? There are better ways now, but what guarantee do we have kuti nepa asvika izvezvi kana akabva achiri teenager until now akazoda kusanganisa nezvako izvezvi unopedzera kutonge poko? It will be something else. So you need to... And there are women who do not want to admit that they bleached because they fear the judgment. Society is judging you for being dark. Society is judging you for being light skin. No. For bleaching. For bleaching, yes, not for being light skin. Because my natural light skins are for being self-made light skin. For wackle-jackling yourself. Yeah. So what's the advice to her? She should just leave it, right? Just leave bleaching for some time. Yeah, for now, chimbozora Vaseline. Or visit a dermatologist. Vaseline not zozeri. Vaseline no kudzorera paskini yako my default settings. Yeah, wakazvagwa nayo. Kana uchida kuona kuti une ushingi zora. Kana uchida kutesta ushingi wako zora Vaseline. Wambojaira kuzora zvima morning routine zvamaitaura last time. Hey, what? Hey, my skin routine. Yeah, zora Vaseline 2 weeks. Uone. Vaseline haiudzirwe zvokuita. Inongokuisa ku default. Vaseline restore. Yeah, your natural But I think skin. Isn't it better if she gets restored? Ongodzokera pa default. Kana tava default ochizoona kuti oita sei. Because right now she feels like vanoti kuti teta utongoagarisa pasi takwaudzoti yange iri pressure. Musazoita zvandakaita izvi. Kana vari amai vakadaro. Yeah. Because handifungoti pane zvakanyanya zvingaya tange kuitwa. Apa mafuta acho mamwe anodhura ka. Kwezvezvi ari very effective, but it's going to cost you an arm and a leg. Iyo kune Jackson rekubleacha sha. Izvezvi kana uchichoda utospera yellow. I would rather be black. Yellow. I do not mind. Ungobayiwa Jackson one injection. Ka1. Auchatoproduce melanin yakawanda. Chatopera but manje kwanzi zvaronozoita manje. Ronozoti after some years rotanga kukudya mukati. Yeah, kana chiti kukudya ka pane ma-receptors aya anenge akamiswa aya anenge achifa bit by bit because they are created to produce more melanin. Saka anozotanga kuzobayiza. They are still researching about it, but I mean, yeah, kune vamwe vanhu vekuti unoona kuti unomunzwisisa kuti why akableacha waize. Kozoita vamwe kuti yanga iri pressure. Yeah, kune vamwe. Unonzwisisa ndo. Kune vamwe kuti unototi ukazomuona utoti Jehovah. Waize. Zvatowabo. But dzimwe ngadzingoramba dzakadaro. Anyway, the next issue is coming from apa Cape apa. Mana apa Cape Town, pa Copper Town apa Kupi Town. Paka panogara pane kanyaya kanenge kariko. Kunogara kune mazinyaya. This one is from Cape Town. I suspect mukadzi wangu anoroya. Right. Every day na 3 ndomushaya pa side pangu. What blah 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 blah. One day ndakambomuka ndikaona hari isina chinhu mutoilet. Hari handipo toilet. Chigona vanotema. Hari pa stove. Kuti pa stove. Hari mutoilet. Zvitori wese kuti iri mutoilet because hari kutsvagei mutoilet. Pamwe aipisira mutoilet achinamata kana kuti achiita something. Andu vakadzi vane system yekumuka iri na 3 a.m. Every day. Kohari. Alright, kumuka, I get that. Kohari bathroom. I would question it too.
What was that for? No, Hari is for maybe akaisa kana mosquito coil imomo achishandisa uchimbuzi kuti mosquito dzitize Every day. Quasi at one point. At one point, okay. Yes, ndakaona Hari akuna kunzi everyday, but kwanzi everyday nomshaya kwanzi ndikangomuka chete kuma 3 arenga asiri paside pangu. I think unofana umbomutera. Ukona kuti chi kushayikwa paside ka anogona kunge unoona kuti kune machechi anozonamata zvimwe zvaya zvokuti everyday vanenge vachitomuka plus anogona kunge achitomutsanyira chimunamatira. Could there be anything wrong with praying together with your husband? Murume ndo anadhanda yedu varume vazhinji havadi kunamata uzive apo unenge wakufanira kuti unonamata because you want to see kuti chii chiri kuitika. Munoroyiwa makatemba. Probably Anonymous is just scared because zvokuramba zvingoitika every day na 3. But the only problem is vanobuda what time exactly? Who knows? Do you know kuti munogona kumuroya masikati? Yeah, I don't think there's a specific time, but because zvinozoona zvinoitika usiku shamwari, because for identification purposes people have to be anonymous pamabasa avo eusiku. So ari kufungawo kuti maybe mukadzi wake akajoina club. I doubt. What would you advise this guy? I doubt mukadzi wake anenge anonamata zvese nekupira because Hari nekuma 3 am yes anenge achinamata. Zvinosangana ere izvozvo? Kunamata nopira kune vanhu vanotodaro chechi kuti maancestors ndo anotisvitsira kuna Mwari. Yeah, kunotori nemacheches anotobelieve in that. Yeah. One of the biggest church mu John. Ku Kezeren. Antorowa manani. Antopisa miti yaya kuti vantu prayer chichi. Waiza. Abo saka ini zvangu mfeso wangu anditi mukadzi wako for now aroi. Mukadzi wako ari kunamatira. Mukadzi wako anotori neshungu nedheni rako bozi. Pamwe chiri kutoita kuti usakuwari uri kubasa mukadzi wako. Bara pavereka chikuita plan kungoti ungoona kuti anenge aenda kupi. Installa kana CCTV kana kuti iyo uchimuka kuma 2 ubva uvhura so anoisa kusvika paanomuka unoona kuti anoita zvekunyahwaira here kana kuti anomuka zviri bo. Unogona kufunga munhu ari innocent, unogona kumufungira zvinhu zvisitombo no. But ukamuona achinyahwaira achibva pamberi anenge asingadeka kumutsa dzedzi vanenge vakarara. Ukadongorera nekaziso manheru wobva ona owe achitepiwa nevanhu vari mukarusero iwe handi tsakwana ende ukangozikanwa nzokamuka panogona kubhaisika. So timu rero senza ka they know kuti pana tukuonekwa pana feel kuti panapa pane rimwe physical airi panapa because vanozviita ka spiritually. But do you believe munhu anotokwana murusero akatofly? Is it in the mind or is practical? Munhu anopinda pamadziro anopinda pamadziro chaiwo kana kupinda musafe ine mari unzwa safe ine mari unotoisa yo uchifunga kuti ndakasiya mari unomuka makuseni muzina kana stand iyo timu rero unoita zvemaspirit chiriko uzatomborisaidze because indakatozombonzwa kuti umwe ka akaakira makii mota zvikanzi nambuya vake don't worry makii ako unomawana makuseni ndikuitira plan akazototorerwa makeys muchako weza gogorani vakatodzosa makii monasi kokomatora sei no window is broken. Technology. Spiritual technology. Yeah, so find a way usabatwe zvako because mukadzi wako wambotaura naye unofanira kutaura naye kuti aiwo ndikususpectawo kuti unenge une something so kama ari kuita but handisi kuti unoroya but kuti iwo mukadzi wako uona kuti you must tread with caution because you don't want to accuse her. Yeah, you don't want to. My love, every day around 3, I've noticed kuti unomuka uchibuda uchimuka.
uchibuda ukangoti uchibuda kutopiwa gwenya unomuka every day na 3 unongoshenda kupi and she leaves the bed, right? Yeah, unongoshenda kupi ubva kuti it can take just one question business. Ipapo manje ka ukwanotanga mawine. Yeah. But ndo solution iripo taura zviripo uri mukadzi wako kana kuti mutaimire kuma 3 am ikoko zveari yaona mutoilet pamwe akaisa mosquito kuyo muhari achidzinga mamosquito achizvitambira ake panhandare kana kuti pamanga mune maheu akati rega ndimuke ndinomwa maheu murumangu asingandiona akagara ake mutabu achiita night self care yake ongotora hari omboidai ombomwa maheu. Things happen. I think our brains are fashioned in such a manner that we always expect the worst. Maybe anagana zvarumbeta. Yeah, things always go down south when you assume. You have to ask. 18-year-old girl has got a partner who is 45 years. Apa anoti hasati amboita family. So this is an 18-year-old girl arikudanana ne guy ane 45 years. The guy ane 45 years arutoshedzera ina ana utombobvira ndatomboita mwana kana mhuri handina. Is it wise to get married to him? Can I believe him? Can I believe the story? Kana kuti because inini ndinomuda. Yeah, shumbita on a Steve Harvey. Right? What are 45? If 40 years plus 5. But it's very possible. I know a guy who is almost that age. I think he's almost 50 now. Yeah. Or he's already about 50. Looks good. He only started a family recently. Yeah. But not with an 18-year-old. But with... I won't disclose the age of the wife, but it was quite reasonable. Age, yekuti anozoti vakadzi pane age vanenge vachiri kupisa. Kozoita imwe age yekuti vanenge vakunzwa manonokero anomboita bitterness. Kozoita age yekurelax yekuti unoona kuti abo. Saka akanotora but bo. Atori ne happy family. So it's possible. But in this case, manje, we are 18. Asata explore life zvekudaro zvekuti angatotaura zvelove nekuda kutororwa. I think at 18 ka you're not even trying to establish yourself. Urikungova, what can I say? Uchangopinda mu youth. Urikutotangana ne adulthood. Ausatonyazvoitanga if you are really to look at it. You're still a teenager literally. Yeah, you're a teenager. You have one more year of being a teenager, which is 19. 19. Yeah. And right now you're worried about getting married to a 45-year-old man. Tomboti age aina basa. But mukore unoyu zvasiyana nakudhara. Pa 18 maakutodzingwa pamba. Izvezvi chimbozvipa time. Chimbonoti what do I like? What is it that I want to do? How can I eat my youth, enjoy my youth responsibly, of course, and everything. I don't think stress yekurorwa nemunhu ane 45 une 18 is stress irrelevant here. Unofana kungotsvaka kuti ndoita sei, ndikuita kabusiness here, ndikuenda university here, ndikuita short course here, ndiri kunotanga kunoita farming here, ndikuita sei. You're trying to, you might find out kuti munhu ane 18 ka they're still discovering themselves. Kutoti nini ndofarira chakati, I don't like this. And stress iyi, according to me, yati nyanyei for mwana. I take mwana 18 semwana. I don't know what you think, but okay, back in the day it was okay, but now I think we once had a conversation about this. Yeah. Kuti, these days you have to learn certain things because the world has changed. Yeah. Futuristically, you may find out kuti it's just over about 18 to about 21.
because there's a lot that needs to be learned. But because of biology and scientists coming in now, varikupa pressure yavanhu kuti ukazononoka unenge wazononokesa manje unenge wakuda unokomba. Saka maybe togona kusaenda ku21, maybe togona enda pa Munanokomba kuti nange. But kutaura chokwadi, you still have a lot to learn about life independently. You need to enjoy your life. Umbogara wega. Una life. But imagine vabereki vedu kuZimbabwe vari kutendera kugara uri wega unobva pamba nemuchato. Oneti vabereki vacho chimboitawo paunenge watengerawo kadhuku nekazambia nekabhutsu kababa nemari yaunenge wambongwavha chimbozvipa that grace pane kutoti uchitongobuda muhigh school wakutomhanyirana na amene vanenge vachinzi Jack and Jill. Yeah. And I think Anonymous, who's 18, take your time, give time a chance. Wakambowana sei kumukana kushandisa phone yacho kubva wati textira message yo ne 18 zako. I'm now suspecting kuti the guy who texted us is the 45-year-old guy. Could be. Yeah. Could be. Talk to suspect a number. Talk to investigate. But on a more serious note, consider exploring life before you commit. True. Love fades. Feelings fade. Yeah. And soon after feelings fade, that's when reality kicks in, and you do not want to be regretting in that moment. Yeah. Otherwise, kana watongopinda mudheni zvatodhakwa. And for the record, vanhu vanenge vakutongoti ambogara nemurume ambodi saka watopera chacho chiya chimwe chiya chispecial. So yeah, that's our advice. Yeah. Kuti chimbonakirwa, explore. But kana uchinzwawo the conviction moyo mako meno zviri kwauri sha. That's if it's not the 45-year-old guy who texted. Kana tiri kutaura na 18 book. Asi kana uri 45 miswa stera vanomisa. Munongamiswa. Aiza chimbopa mwana mukana ambofema. But hey, there's an incident that happened. Marika. Marezbo. This guy is a madala. I know this guy. He's a businessman, prominent businessman in Midlands. Akatonobvisira munhu mwana wechikoro achitopedza kunyora. Anga atobvisira zvikanzi uyu ndewangu. Abereki vakatoti tingangodi vakatotambira nozvifunga nekoma zvakaita zvinhu wobva wanzi 40 gida nemaomero anenge akaita masini. Wobva wanzi 40 ga patable ga 40 guda tsvakirai kuno. Yeah. Alright, kana kuti haisi tsvakirai kuno ndengoti toda kukutendai 40 US 40 US thousand $40,000. What's the 40,000? Chazoyatorora. Muso ari kuuya ipapo kausambori vachata 3 months vatotaura kuti in 4 weeks time totoya zorora ende anotouya zvishwa ena kana vauya mundaraka vantoya nemajasi kune majasi chere maspecial vana Angelo Galasso masheti ababa weziya mudhara wakatonzi mukuona kuti zheti ringopera tumazomo nawo dheni tenge takaextenda takanomatanga kumusha mombe moms akatonopiwa benzi iwe cash is king. Mwana anozongobaya. Cash is king. Mwana azongorowa pasi. Zvinozolasta here. Marriages akadaro anozolasta here because mwana pane paachapepuka. Mwana pane paachapepuka nyasoro. Unoona kuti mufeso wacho atori nemamelas. Aiza, bozi ndikaramba ndichipa detail remufeso iyoyo. Vanhu vanozopedzera kuti ndi okay. But atogara atongojoina skidati. And ameno mwana apa makazoitawo magame kuside akazodiwa akazoramba something abatwa pagame iroro.
ukabatwa uchita game repaside. Vanokuita Zimbabwe ati vanongoti iwe mapurisa anochengetedza vakadzi iwo unomuita sei munhu wambate. So unoitwa kana baba vemusha. Unofunga kuti there is a man who loves sharing out there. Aiwa baba musha iwe kunonzi kutonhodza kwachauruka munhu anotonhodza sekuru iwe chautokudza kutoti ine madzimai ane pamuromo iyo chauruka unenge uri upepe uri mudhara wozoonekwa uchida kudetsanirana nekayoung woman kanongokudza kuti energy baba unoita sei uzoti zvazvanyanya ndosaka ndakazotora uyu ane 30 papo kanenge ava 22 kaona manje kuti this is not it. Saka wabva kuti mawani but things happen. Like we said tamba wakachenjera. Life, there's more to life that you can explore. True. Actually, if you wait a little longer, you'll be able to establish yourself. Build a stronger foundation because you explore plus chibopiwa tumwe tuma 2 extra break. By the time I got 2 and 1, one or two karolagi no one was only umari committed muzongorora. But otherwise, chimbods is alive. Yeah. Then the last one. Ndirikuvaviwa. Ndoita sei. 3 words. Ndirikuvaviwa ndoita sei. Yes. Naye anonymous. Tichiri kuvava. Kuvaviwa nemari. Urikuvaviwa skin here. Urikuvaviwa nei. Unozoti kumwe kuvava kuri my emotions. Yeah. Ukambonzongo uri kukwenywa hati so. Indakatombonzwa nchinanzwa mongo kunze mugumbo ndikati ngazongona wati mawani but stuff does happen. Ari kuvaviwa kuvaviwa kuri kuvaviwa kuri pakawanda unoguta ku kutoshawo ndonyatsotangira papi ndine ziu yekupindura anonymous but ndikunyatsoshare starting point or maybe aiti ndiri kuvaviwa nenyaya yandikuda kukudzai. Maybe if that's the case then send it through. You've seen others have already sent their stories and we'll just discuss it. Yeah, and we do apologize for summarizing your stories. But yeah, 3-4 paragraphs are and for enough. This episode, we didn't even cover everything. That means the next Q&A, we're going to cover more and more stories. Yeah. So, unzai mvunzo yamunayo tinokubatsirai tokunyatsokuonesai tonyatsoparira and kana zvikanetsa tokudandarai vana mazvikokota. Yes, vanokokota ambokokota dovi gaba kudai vanokokota. Yeah, leaving no stone unturned. Vanodzifambira dzese zvikatashika kwadzakanoperera. Yango uri kuvaviwa sei. I think we've got about 6 more. We'll deal with them on the next episode. But for now, ungava uri kuvaviwa. Funga inenge iri edi yekuzimbabwe kakomesha weze. Kana uchivaviwa ganda unokwanisa kukweya. Dzvanya ishone here. No, there is dzvanya. Azvinzi baya here. Baya is slang. Baya is slang. Baya is slang. Kuti baya one. Yeah, it's slang for pressing. Roapas baya wangu. No, but kubaya isn't it like Munzwa unobaya. Yeah, I once heard a song from Clive Malum. Ini ndakafamba nesango rine minzwa inobaya. Nesango. Akabayiwa nebanga. Minzwa wakaita pressing effect paari. Sikeyo kana uchinzi baya dzvanya haita. Dzvanya ayo unoona kuti dzvanya ka. It's like chiri more flat surfaced. It's not piercing.
one. Slow sharp or piercing. So Janya. Kujanya. Wakajanya damarako. Saka unovaviwane manza. Janya one. Uyo unovaviwane msana. Janya two. But anyway, that was Q&A from the Voice Amplifier podcast. It's your boy Ron Wayez together with Miss P, the attorney. Yeah. Clock it. Yeah, clock it. I don't even know why. It's like a baby. I know 6'7", you know. I was about to ask, tell me about 6'7", because I've been 6'7", yeah, 6'7". It sounds like either or. It sounds like more or less. If you can't get it, forget it. Oh, if you can't get it, forget it. Yeah. What a life. What a life. What a life. If you can't get there, click it. I think for men to be doing this it's a bit sus. It's a bit sus. We're gonna question you. Yes. So arume tikakona kuti clock it chero chisimbiza mudzimai. Chafananza neblazu yayo kumanama ya. But anyway, boy, thank you so much for having us. Thank you so much for tuning in. We hope you keep on bringing your questions and answers. Don't forget to like, comment, and subscribe to all our social media platforms, The Voice Amplified Podcast.